సో ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే క్వశ్చన్ స్టెమ్ మాడిఫికేషన్. ఇది 8 మార్క్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఐబీ ఎగ్జామినేషన్లో ఫస్ట్ ఇయర్. సో మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్లో సో రూట్ మాడిఫికేషన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఇప్పుడు స్టెమ్ మాడిఫికేషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్. స్టెమ్ మాడిఫికేషన్ అంటే దీన్ని తెలుగులో మనం కాండ రూపాంతరము అని పిలుస్తాము. జస్ట్ లైక్ రూట్ మాడిఫికేషన్, స్టెమ్ ఆల్సో మాడిఫైడ్ టు పర్ఫామ్ వేరియస్ ఫంక్షన్. సో వేరు రూపాంతరంలో మాట్లాడుకున్నట్టు వేరు ఏ విధంగా అయితే రూపాంతరం చెంది వివిధ విధులను నిర్వర్తిస్తుందో ఇక్కడ స్టెమ్ కూడా అదేవిధంగా చేంజ్ అంటే మాడిఫికేషన్ జరుపుకొని ఇది వేరియస్ ఫంక్షన్స్ని పర్ఫామ్ చేస్తాం అనమాట. జస్ట్ లైక్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ని స్టోర్ చేసుకోవడము, ఇంకొకటి వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ అంటే కొత్త ప్లాంట్ ఫామ్ అవ్వడము, రైట్. సో దీస్ ఆర్ ది సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ అదర్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ స్టెమ్. అదే కాకుండా ఇది మెకానికల్ సపోర్ట్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ప్లాంట్కి, రైట్. దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది అదర్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద స్టెమ్. సో ఇక్కడ మనము డెఫినేషన్ రాయాల్సిన పని లేదు, డైరెక్ట్గా స్టెమ్ మాడిఫికేషన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో ఇక్కడ మనకు స్టెమ్ మాడిఫికేషన్స్ అనేవి త్రీ టైప్స్. వన్ ఈజ్ అండర్గ్రౌండ్ స్టెమ్ మాడిఫికేషన్, అండర్గ్రౌండ్ స్టెమ్ మాడిఫికేషన్, అండర్గ్రౌండ్ స్టెమ్ మాడిఫికేషన్, అండర్గ్రౌండ్ స్టెమ్ మాడిఫికేషన్, and another one is aerial stem modification, aerial stem modification, and ఇంకొకటి లాస్ట్ స్టెమ్ మాడిఫికేషన్ సబ్ ఏరియల్ స్టెమ్ మాడిఫికేషన్స్. సో ఇక్కడ మనకు 3 స్టెమ్ మాడిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి అండర్గ్రౌండ్ స్టెమ్ మాడిఫికేషను, 2 ఏరియల్ స్టెమ్ మాడిఫికేషను, 3 సబ్ ఏరియల్ స్టెమ్ మాడిఫికేషన్. అండర్ ఈచ్ హెడ్డింగ్ 3 modifications, అట్లీస్ట్ మెన్షన్ 3 modifications. ఒక్కొక్క హెడ్డింగ్ కింద ఒక 3 modifications అన్న మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎగ్జామ్లో, రైట్. సో అండర్గ్రౌండ్ స్టెమ్ మాడిఫికేషన్, ఫస్ట్ అండర్గ్రౌండ్ స్టెమ్ మాడిఫికేషన్ గురించి మాట్లాడదాం. అండర్గ్రౌండ్ అంటే సో ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మీరు ఫస్ట్. సో ఫస్ట్ బల్బ్ ఆఫ్ ఆనియన్, ఇది అండర్గ్రౌండ్ స్టెమ్ మాడిఫికేషన్. స్టెమ్ అనేది అండర్గ్రౌండ్లో మాడిఫై అయింది. ఇంకొకటి ట్యూబర్ ఆఫ్ పొటాటో, అండ్ రైజోమ్ ఆఫ్ జింజర్ అంటే అల్లం కొమ్ము, రైజోమ్ అంటే కొమ్ము, అల్లం కొమ్ము. అండ్ కామ్ ఆఫ్ కొలకేషియా, కామ్ అంటే కంద. సో అండర్గ్రౌండ్ స్టెమ్ మాడిఫికేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్టెమ్ ఈజ్ మాడిఫైడ్ అండర్ ద గ్రౌండ్. స్టెమ్ ఈజ్ మాడిఫైడ్ అండర్ ద గ్రౌండ్. స్టెమ్ అనేది గ్రౌండ్ లోపల మాడిఫై అవుతున్నది కాబట్టి, సాయిల్ లోపల మాడిఫై అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని అండర్గ్రౌండ్ స్టెమ్ మాడిఫికేషన్ పిలుస్తున్నాం. ఎందుకు మాడిఫై అవుతుందంటే మెయిన్గా ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేయాల్సిన పాయింట్స్, ఒకటి టు స్టోర్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్, ఫుడ్ మెటీరియల్స్ని స్టోర్ చేసుకోవడం కొరకు. ఇంకొకటి ది మెయిన్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ అంటే శాకీయ వ్యాప్తి, అంటే కొత్త ప్లాంట్ ఫామ్ అవ్వడంలో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొటాటో ఉంది. ఈ పొటాటో మీద చిన్న చిన్న ఐస్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి మనకు, ఐ సో దిస్ ఈజ్ అ ఐ, రైట్. సో మీరు మార్కెట్ నుంచి పొటాటోస్ కొనుక్కొని వచ్చినాక ఒక 1 వీక్ తర్వాత అబ్జర్వ్ చేయండి, దాని మీద గ్రీన్ కలర్లో బడ్స్ ఉంటాయి, నథింగ్ బట్ దే ఆర్ ద ఐస్. సో ఈ పొటాటోని మళ్ళీ అగైన్ సాయిల్లో పెట్టేస్తే
మన కొత్త ప్లాంట్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది మన, రైట్. సో దట్ ఈస్ అ అండర్గ్రౌండ్ స్టెమ్ మాడిఫికేషన్, ట్యూబర్ ఆఫ్ పొటాటో. సో మెయిన్గా అండర్గ్రౌండ్ స్టెమ్ మాడిఫికేషన్లో ఫస్ట్ దాని యొక్క లిటరల్ మీనింగ్ రాయండి. లిటరల్ మీనింగ్ ఏంటంటే స్టెమ్ ఈజ్ మాడిఫైడ్ అండర్ ద గ్రౌండ్. సో సాయిల్ కింద స్టెమ్ అనేది మాడిఫై అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని అండర్గ్రౌండ్ స్టెమ్ మాడిఫికేషన్ పిలుస్తున్నాం. ఇంకొక పాయింట్ ఎందుకు మాడిఫై అవుతున్నదంటే టు స్టోర్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్, టు స్టోర్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్. అనదర్ పాయింట్, ద హెల్ప్స్ ఇన్ వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్, ద హెల్ప్స్ ఇన్ వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ అంటే శాఖీయ వ్యాప్తి, కొత్త ప్లాంట్ ఫామ్ అవ్వడంలో యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఇది, రైట్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ మెన్షన్ చేయండి. సో యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ అట్లీస్ట్ 3 ఎగ్జాంపుల్స్. ట్రై టు మెన్షన్ 3 ఎగ్జాంపుల్స్. 3 ఎగ్జాంపుల్స్ మెన్షన్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి. సో రైజోమ్ ఆఫ్ జింజర్, ఇక్కడ మనకు రైజోమ్ ఆఫ్ జింజర్ ఇచ్చినాడు. దాంతోపాటు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ పసుపు. సో జింజరే కాకుండా పసుపు, పసుపు కొమ్ములు అంటాం, రైట్. సో రైజోమ్ ఆఫ్ టర్మరిక్, రైజోమ్ ఆఫ్ జింజర్. సో రైజోమ్ ఆఫ్ జింజరే కాకుండా ఇంకొకటి రైజోమ్ ఆఫ్ టర్మరిక్, కర్క్యూమా అంటాం దాన్ని, కర్క్యూమా. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ సరిపోతుంది, రైజోమ్ ఆఫ్ జింజర్ అండ్ రైజోమ్ ఆఫ్ టర్మరిక్. అండ్ బల్బ్ ఆఫ్ ఆనియన్, బల్బ్ ఆఫ్ ఆనియన్ అండ్ ట్యూబర్ ఆఫ్ పొటాటో. దెన్ కామ్ ఆఫ్ కొలకేషియా. సో దీంతో పాటు మనకు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ మెన్షన్ చేసిండు, అది కామ్ ఆఫ్ అమార్ఫోఫాలస్, అమార్ఫోఫాలస్. కామ్ అంటే కంద అని. సో అమార్ఫోఫాలస్ యొక్క ఇంకొక ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్, వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ దేంట్లో అబ్జర్వ్ చేస్తామంటే అమార్ఫోఫాలస్లో అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సో కామ్ ఆఫ్ కొలకేషియా, కామ్ ఆఫ్ అమార్ఫోఫాలస్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ జమీన్ కండ్. Amorphophallus is also called as Jameen Kand. Right. So mention any 3 examples. This is about the underground stem modification. And remember, at least 2 to 3 diagrams draw చేసే ప్రయత్నం చేయండి. సో డ్రా ద డయాగ్రామ్స్ 2 కానీ 3. ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు డ్రా 3 diagrams, సింపుల్ డయాగ్రామ్స్. సో పొటాటో, bulb of onion, and you can draw this ginger. Bulb of onion, potato, and rhizome of ginger, and label 1 or 2 parts. Okay, then come to the aerial stem modification. So aerial stem modification ante if the stem is modified above the ground, so ఇది గ్రౌండ్ అనుకుంటే, సో గ్రౌండ్కి పైన వైపు స్టెమ్ అనేది మాడిఫై అయితే దాన్ని ఏరియల్ స్టెమ్ మాడిఫికేషన్ అంటున్నాం. అండర్గ్రౌండ్ స్టెమ్ మాడిఫికేషన్లోనేమో స్టెమ్ ఈజ్ మాడిఫైడ్ అండర్ ద గ్రౌండ్, స్టెమ్ అనేది గ్రౌండ్ కింద మాడిఫై అవుతుంది కాబట్టి అండర్గ్రౌండ్ స్టెమ్ మాడిఫికేషన్ పిలుస్తున్నాం. ఇక్కడ ఏరియల్ స్టెమ్ మాడిఫికేషన్, ఏరియల్ మీన్స్ స్టెమ్ ఈజ్ మాడిఫైడ్ అబోవ్ ద గ్రౌండ్, గ్రౌండ్కి పైన వైపు స్టెమ్ అనేది మాడిఫై అవుతుంది కాబట్టి ఏరియల్ స్టెమ్ మాడిఫికేషన్ పిలుస్తున్నాం. ఇక్కడ ఏరియల్ స్టెమ్ మాడిఫికేషన్లో మనకు సో డిఫరెంట్ మాడిఫికేషన్స్ ఆర్ గివెన్. సో డిఫరెంట్ మాడిఫికేషన్స్ ఇచ్చినారు. సో చూద్దాం అవి ఏ మాడిఫికేషన్స్. సో ఒకసారి ఇమేజెస్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద ఇమేజెస్ ఆఫ్ దిస్ ఏరియల్ స్టెమ్ మాడిఫికేషన్, ఏరియల్ స్టెమ్ మాడిఫికేషన్, aerial stem modification, you will find thorns, yes, thorns, stem tendrils, bulbil, phylloclad, and cladodes. Then these are the bulbils, right? Right. సో ఫస్ట్ థోన్స్ తీసుకుందాము. థోన్స్,
సో ఇక్కడ మనకు స్ట్రైట్ పాయింటెడ్ వుడీ స్ట్రక్చర్, స్ట్రైట్ పాయింటెడ్ వుడీ స్ట్రక్చర్, స్ట్రైట్ స్ట్రైట్ పాయింటెడ్ వుడీ స్ట్రక్చర్. అంటే ఇది తోన ఎలా ఉన్నది, స్ట్రైట్ పాయింటెడ్ లైక్ దిస్. సో పాయింటెడ్, సో స్ట్రైట్గా ఉంది. సో వుడీ అంటే గట్టిగా ఉందని అర్థం. సో స్ట్రైట్ పాయింటెడ్ వుడీ స్ట్రక్చర్నే మనం థోన్స్ అని పిలుస్తున్నాం, థోన్స్. సో ఈ థోన్స్ ఎందుకు యూజ్ అవుతాయంటే దే హెల్ప్స్ ఇన్ ద ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ గ్రేజింగ్ యానిమల్స్, దే హెల్ప్స్ ఇన్ ద ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ గ్రేజింగ్ ఎనిమల్స్, అంటే మేత మేసే జంతువుల నుంచి ప్రొటెక్షన్ కొరకు సో ఈ థోన్స్ అనేవి యూజ్ అవుతున్నాయి అన్నమాట. రైట్, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ థోన్స్కి సిట్రస్ ప్లాంట్, అట్లనే పేపర్ ఫ్లవర్ ప్లాంట్, బోగిన్ విల్లియా. సో ఎగ్జాంపుల్ సిట్రస్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పేపర్ ఫ్లవర్ ప్లాంట్. ఈ పేపర్ ఫ్లవర్ ప్లాంట్నే మనము బోగెన్ విల్లియా అని కూడా పిలవచ్చు. యూ కెన్ కాల్ ఇట్ ఎస్ బోగెన్ విల్లియా. రైట్, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది థోన్స్. దెన్ కమ్ టు ద స్టెమ్ టెండ్రిల్స్. సో థోన్స్ అంటే ఏం లేదు, స్ట్రైట్గా ఉంటుంది, పాయింటెడ్, వుడి అంటే గట్టిగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ గ్రేజింగ్ ఎనిమల్స్. సో మెన్షన్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ సిట్రస్ అండ్ అదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ బోగెన్ విలియా. వేరే ఎగ్జాంపుల్ బోగెన్ విలియా, దాన్ని మనం పేపర్ ఫ్లవర్ ప్లాంట్, పేపర్ ఫ్లవర్ ప్లాంట్ అని కూడా పిలుస్తున్నాం. సో బోగెన్ విలియా. రైట్, నెక్స్ట్ స్టెమ్ టెండ్రిల్స్. సో స్టెమ్ టెండ్రిల్స్, సో టెండ్రిల్స్ అంటే తీగలు, తీగలు. రైట్, సో టెండ్రిల్స్ మీన్స్ తీగలు అని అర్థము, కాండం యొక్క తీగలు స్టెమ్ టెండ్రిల్స్ అంటే. రైట్, సో ఇక్కడ మీకు ఇమేజ్లో క్లియర్గా కనిపిస్తుంది, చూడవచ్చు ఒకసారి మీరు. ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇమేజ్లో యాక్సిలరీ స్టెమ్ టెండ్రిల్ కనిపిస్తున్నది ఇమేజ్లో. జస్ట్ అబ్జర్వ్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ స్టెమ్ టెండ్రిల్. సో యూ విల్ ఫైండ్ ది ఎస్ యాక్సిలరీ టెండ్రిల్, దిస్ వన్. సో ఈ టెండ్రిల్ ఎలా ఉంది చూడడానికి, సో మెలితిరిగి ఉంది, మెలితిరిగి, స్పైరల్లీ కాయిల్డ్, స్పైరల్గా ఎట్లా ఉంది స్టెమ్ టెండ్రిల్స్. సో స్టెమ్ టెండ్రిల్స్ ఆర్ స్పైరల్లీ కాయిల్డ్, అంటే స్పైరల్గా సన్నగా, స్లెండర్, లాంగ్, సో చాలా సన్నగా మెలితిరిగి ఉందన్నమాట, స్పైరల్లీ కాయిల్డ్ స్ట్రక్చర్స్. సో వీటిలో అంటే స్లెండర్గా ఉన్నాయి, చాలా సన్నగా ఉన్నాయి, సో మెలితిరిగి ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మనకు చూసినట్లయితే ఒక ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఈజ్ యాక్సిలరీ టెండ్రిల్ ఇచ్చినాడు. యాక్సిలరీ టెండ్రిల్ అంటే సో స్టెమ్ టెండ్రిల్ అనేది సో సైడ్ లేటరల్గా, స్టెమ్కి లీఫ్కి మధ్యలో నుంచి ఇట్లా లేటరల్గా డెవలప్ అయితే దాన్ని యాక్సిలరీ టెండ్రిల్ అని పిలుస్తాము. ఇక్కడ యాక్సిలరీ టెండ్రిల్కి ఎగ్జాంపుల్స్ కుకుంబర్, వాటర్ మిలన్, పంప్కిన్. సో కుకుంబర్, వాటర్ మిలన్, పంప్కిన్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ యాక్సిలరీ టెండ్రిల్స్. ఓకే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ మెన్షన్ చేయండి సరిపోతుంది. ఇంకొకటి టర్మినల్ టెండ్రిల్. ఒకవేళ టెండ్రిల్ అనేది అపైకల్ రీజన్లో ఫామ్ అయింది. అపైకల్ రీజన్ అంటే ఇక్కడ స్టెమ్ యొక్క అపెక్స్, ఈ రీజన్లో కనుక ఫామ్ అయితే సో దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే అపైకల్ ఆర్ దట్ ఈస్ టర్మినల్ టెండ్రిల్. అపైకల్ ఆర్ టర్మినల్ టెండ్రిల్ అని పిలుస్తాము. ఓకే, సో ఇది స్టెమ్ అనుకుంటే ఎగ్జాక్ట్గా స్టెమ్ పైన టెండ్రిల్గా మాడిఫై అయితే అంటే అపెక్స్ అంటే కొన భాగం, స్టెమ్ యొక్క చివరి భాగాన్ని కొన భాగం అని పిలుస్తాము. ఆ కొన భాగం కనుక
టెండ్రిల్స్గా మాడిఫై అయితే దాన్ని అపైకల్ టెండ్రిల్ ఆర్ టర్మినల్ టెండ్రిల్స్ అంటాము. ఎగ్జాంపుల్ గ్రేప్ వైన్. సో grape wine is a example. So no need to mention about what is axillary tendril, terminal tendril సపరేట్గా మెన్షన్ చేయాల్సిన పని లేదు. జస్ట్ డైరెక్ట్గా ఎగ్జాంపుల్ రాసేసేయండి. స్టెమ్ టెండిల్ అనే హెడ్డింగ్ పెట్టేసి ఇవి ఎట్లుంటాయంటే సన్నగా మెలిదిరిగి ఉంటాయన్నమాట. స్లెండర్, లాంగ్, స్పైరలీ కాయిల్డ్ స్ట్రక్చర్స్. ఎగ్జాంపుల్ కుకుంబర్, వాటర్ మిలన్, పంప్కిన్ అండ్ గ్రేప్ వైన్. సో పర్టికులర్గా మీరు ఆక్సిలరీ టెండిల్, టెర్మినల్ టెండిల్ అనేది ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది, ఇక్కడ అవసరం లేదు. దెన్ నెక్స్ట్ ఫిలోక్లాడ్స్ చూడండి ఒకసారి. అబ్జర్వ్ ద ఫిలోక్లాడ్స్. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి రైట్, ఈ స్టెమ్ టెండ్రిల్స్లో టెండ్రిల్స్ యొక్క ఫంక్షన్ కూడా రాయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫంక్షన్ ఎందుకంటే మెయిన్గా ఫంక్షన్ ఏంటంటే స్టెమ్ టెండ్రిల్స్ యొక్క ఫంక్షన్ మెయిన్లీ క్లైంబింగ్. సో క్లైంబింగ్ కొరకు స్ట్రక్చరల్ సపోర్ట్. సో క్లైంబింగ్ కొరకు ఈ టెండ్రిల్స్ అనేవి యూజ్, ఎగబాకడానికి. క్లైంబింగ్ అంటే ఎగబాకడం అని అర్థం అనమాట. రైట్. అండ్ రైట్ అనదర్ thing is phyloclads. So phyloclads, if you observe the phyloclads, ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ఇమేజ్లో ఓపెన్షియా కనిపిస్తున్నది. ద గివెన్ ఇమేజ్ ఈజ్ ఓపెన్షియా. ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇమేజ్లో ఉన్నది ఏంటంటే ఓపెన్షియా అనమాట. సో ఇన్ అరిడ్ రీజియన్స్ అంటే వేర్ ద వాటర్ అవైలబిలిటీ ఈజ్ లెస్, అంటే వాటర్ తక్కువ ఉన్న ఏరియాలో, డ్రై జోన్స్. సో అరిడ్ రీజియన్లో కొన్ని ప్లాంట్స్లో ద స్టెమ్ ఈజ్ మాడిఫైడ్. స్టెమ్ ఈజ్ మాడిఫైడ్ టు డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్. సో స్టెమ్ అనేది డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్గా మాడిఫై అవుతుంది అనమాట. ఓకే. స్టెమ్ ఈజ్ మాడిఫైడ్, స్టెమ్ అనేది if stem is modified to flattened. సో ఫ్లాట్గా స్టెమ్ అనేది మాడిఫై అయితే దాన్ని అది దేంట్లో కనిపిస్తుంటే మనకు ఓపెన్షియాలో కనిపిస్తుంది. ఓపెన్షియా. సో టు పర్ఫార్మ్ ద డిఫరెంట్ functions like photosynthesis to carry out the photosynthesis. Right, stem is modified to flattened and to reduce the transpiration. వాటర్ లాస్ని తగ్గించుకోవడం కొరకు స్టెమ్ ఈజ్ మాడిఫైడ్ టు flattened. ఫ్లెషీ అంటే కండగలిగి ఉండడం అర్థం అనమాట. సో ఇది ఫ్లాటెండ్ స్ట్రక్చర్ దట్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ఓపెన్షియా. సో వాటిని మనం ఫిలోక్లాడ్స్ అని పిలుస్తున్నాం. అట్లే కొన్ని ప్లాంట్స్లో స్టెమ్ ఈజ్ మాడిఫైడ్ టు ఫ్లెషీ సిలిండ్రికల్. సో స్టెమ్ అనేది సిలిండ్రికల్గా మాడిఫై ఉంటుంది. అది దేంట్లో కనిపిస్తుంటే మనకు యూఫోర్బియాలో కనిపిస్తుంది. స్టెమ్ ఈజ్ మాడిఫైడ్ టు సిలిండ్రికల్ యూఫోర్బియా. రైట్. సో మెన్షన్ అబౌట్ వన్ పాయింట్. సో ఇన్ arid regions stem is modified to flattened opentia, cylindrical euphorbia, and sometime needle like. Stem is modified some to needle like. సో నీడిల్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్గా మాడిఫై అవుతుంది. సో నీడిల్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ దేంట్లో అంటే క్యాజురైనాలో సో స్టెమ్ అనేది నీడిల్ లైక్ మాడిఫై అవుతుంది అనమాట. సో టు క్యారీ అవుట్ ద ఫోటోసింథసిస్ జరుపుకోవడానికి. ఇంకొకటి ఏంటంటే మెయిన్గా ఈ అరిడ్ రీజియన్స్ అంటే డ్రై రీజియన్స్లో ప్లాంట్స్కి వాటర్ దొరకడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. వాటర్ దొరికినప్పుడే అవి వాటర్ని స్టోర్ చేసుకొని పెట్టుకుంటాయి అన్నమాట. అండ్ ఆల్సో టు రెడ్యూస్ ద ట్రాన్స్పిరేషన్, వాటర్ లాస్ అనేది తక్కువ ఉండడానికి స్టెమ్ అనేది మాడిఫై అవుతుంది అనమాట. సో మాడిఫై టు డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్. సో ఇట్లాంటి ప్లాంట్స్లో వాటర్ ఏ ఫామ్లో స్టోర్ చేసుకొని ఉంటుందంటే they stored the water in the form of mucilage. సో గమ్ అంటే జిగట మాదిరిగా స్టోర్ చేసుకొని ఉంచుకుంటుంది అనమాట. మీరు
అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అలోవెరాలో కూడా మీరు ఆ జెల్ని, అలోవెరా ప్లాంట్ని, ఆ లీఫ్ని బ్రేక్ చేసి చూడండి, దాంట్లో మీకు వైట్ కలర్ సబ్స్టెన్స్ కనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మ్యూసిలేజినస్ పార్ట్, రైట్. నెక్స్ట్ క్లాడోఫిల్స్ ఆర్ క్లాడోడ్. సో హియర్ some plants show, that means here in cladodes asparagus is the best example. Asparagus. So in asparagus it shows, that means the branches shows limited growth. Branches show limited growth. So branches show limited growth to carry out the photosynthesis, and they are modified to different structures to carry out the photosynthesis. So ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 5 మోడిఫికేషన్స్లో అట్లీస్ట్ ట్రై టు మెన్షన్ 3 మోడిఫికేషన్స్. సో cladophils or cladodes. So in asparagus, branches show limited growth and they are modified to different structures to carry out the photosynthesis, right. And next, bulbils. Next one is the last modification is a bulbil. The last modification is a bulbil. So bulbil means it is a, so it may be vegetative bud or floral bud, whatever it may be. So here this is a bulbil and it stores the food material. It stores the ఫుడ్ మెటీరియల్స్ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మనకు ఎగ్జాంపుల్స్, 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చినాడు. ఒకటి డయాస్కోరియా, ఇంకొకటి అగేవ్ అమెరికానా ఆర్ అగేవ్ ప్లాంట్. సో డయాస్కోరియాలో కనిపించేది వెజిటేటివ్ బడ్, అగేవ్లో కనిపించేది ఫ్లోరల్ బడ్. సో ఇక్కడ బడ్ అనేది ఈ బల్బిల్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇది పేరెంటల్ ప్లాంట్ నుంచి డిటాచ్ అయినప్పుడు, అంటే పేరెంటల్ ప్లాంట్ నుంచి సపరేట్ అయినప్పుడు ఇట్ కెన్ డెవలప్ ఇంటూ న్యూ ఇండివిజువల్ ప్లాంట్, కొత్త ప్లాంట్గా డెవలప్ అవుతుంది అనమాట. ఎగ్జాంపుల్ డయాస్కోరియా, వెజిటేటివ్ బడ్, అగేవ్, ఫ్లోరల్ బడ్, రైట్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది ఏరియల్ స్టెమ్ మోడిఫికేషన్స్లో సో మనకు థోన్స్, స్టెమ్ టెండ్రిల్స్, ఫిల్లోక్లాడ్స్, క్లాడోడ్స్, బల్బిల్స్ టోటల్గా 5 ఉన్నాయి. అట్లీస్ట్ 3 మోడిఫికేషన్స్ మెన్షన్ చేయండి. సో థోన్స్ అంటే పాయింటెడ్ స్ట్రైట్ వుడీ స్ట్రక్చర్, రైట్. ఎందుకొరకంటే మెయిన్లీ ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ గ్రేజింగ్ యానిమల్స్, మేత మేసే జంతువుల నుంచి ప్రొటెక్షన్ కొరకు. స్టెమ్ టెండ్రిల్స్ అనేవి అది యాక్సిలరీ ఉండొచ్చు, టర్మినల్ ఉండొచ్చు. సో ఇవి ఎట్లా ఉన్నాయంటే సన్నగా మెలిదిరిగి ఉన్నాయి. ఎందుకొరకంటే ఎగబాకడానికి, ప్లాంట్కి స్ట్రక్చరల్ సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి, రైట్. ఒక ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్ మెన్షన్ చేయండి. సో థోన్స్ అయితేనేమో సిట్రస్, బోగెన్విలియా. స్టెమ్ టెండిల్స్ అయితేనేమో కుకుంబర్, పంప్కిన్, గ్రేప్ వైన్, ఎక్సెట్రా. అండ్ ఫిల్లోక్లాడ్స్ అయితేనేమో దట్ ఈస్ ఓపన్షియా, క్యాజురైనా, యూఫోర్బియా. క్లాడోడ్స్ అయితేనేమో ఆస్పరాగస్. సో బల్బిల్ అయితేనేమో డయాస్కోరియా, అగేవ్. డయాస్కోరియా ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వెజిటేటివ్ బర్డ్. ఇది బల్బిల్ ఏదైతే ఉన్నదో వెజిటేటివ్ ఉంటుంది అనమాట డయాస్కోరియాలో. అగేవ్లో అయితేనేమో ఫ్లోరల్ బర్డ్ అనమాట. అంటే ఈ డయాస్కోరియాలో ఈ వెజిటేటివ్ బర్డ్ సపరేట్ అయినప్పుడు కొత్త ప్లాంట్ డెవలప్ అవుతుంది. అదే అగేవ్ అమెరికానాలో ఫ్లోరల్ బర్డ్ సపరేట్ అయినప్పుడు ఇట్ డెవలప్స్ ఇంటూ న్యూ ప్లాంట్, కొత్త ప్లాంట్గా డెవలప్ అవుతుంది. సో ఫంక్షన్ ఏంటంటే టు స్టోర్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ అంటే కొత్త ప్లాంట్ ఫామ్ అవడంలో యూజ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇది ఏరియల్ స్టెమ్ మోడిఫికేషన్స్. So next, subaerial stem modification. Subaerial stem modification. So subaerial stem modification means underground stem modification means so stem is modified
Stem is modified under the ground is known as the, that is underground modification. Stem is modified above the ground, that is aerial stem modification. So whereas in subaerial stem modification, in subaerial stem modification, the stem is modified, stem is modified, stem is modified partly above the ground, partly under the ground. సో సబేరియల్ స్టెమ్ మోడిఫికేషన్ అంటే, సో స్టెమ్ అనేది కొద్ది భాగం గ్రౌండ్ పైన మాడిఫై అవుతుంది, కొద్ది భాగం గ్రౌండ్ కింద మాడిఫై అవుతుంది. సో సో స్టెమ్ ఈజ్ మాడిఫైడ్, స్టెమ్ ఈజ్ మాడిఫైడ్ partly above the ground and partly below the ground. సో కొద్ది భాగం గ్రౌండ్ పైన మాడిఫై అయితే, కొద్ది భాగం గ్రౌండ్ కింద మాడిఫై అవుతుంది. దాన్నే మనం సబేరియల్ స్టెమ్ మోడిఫికేషన్స్ అని పిలుస్తున్నాము. సో అండర్ ద సబేరియల్ స్టెమ్ మోడిఫికేషన్స్, so we have 4 headings are given, that is runner, stolen, sucker, offset. రైట్, ఫస్ట్ సో రన్నర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. రన్నర్స్, సో ఇక్కడ ఇచ్చిన డయాగ్రామ్లో మనకు, సో దిస్ వన్ రన్నర్ అనేది మనకు క్లియర్గా కనిపిస్తూ ఉన్నది ఇక్కడ. సో రన్నర్లో సో మెయిన్ ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, హియర్ ద లేటరల్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ద స్టెమ్ ఎక్స్పాండ్స్ టు న్యూ ప్లేస్. స్టెమ్ యొక్క లేటరల్ బ్రాంచ్ ఏదైతే ఉన్నదో అది కొత్త ప్లేస్కి ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. ఎక్స్పాండ్ అయినప్పుడు అడ్వాంటేజ్ రూట్స్ ఫామ్ చేస్తూ కొత్త ప్లాంట్కి డెవలప్ అవుతుంది. కొత్త ప్లాంట్ డెవలప్ అయినప్పుడు ఓల్డ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో, ప్లాంట్ యొక్క ఓల్డ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో దిస్ ఈజ్ వన్ ప్లాంట్ విచ్ బిలాంగ్స్ టు రన్నర్. సో ఇది ఇందులో లేటరల్ బ్రాంచ్ ఏదైతే ఉందో, లేటరల్ బ్రాంచ్ కొత్త ప్లేస్కి డెవలప్ అయింది, కొత్త ప్లేస్కి ఎక్స్పాండ్ అయింది. సో కొత్త ప్లేస్కి ఎక్స్పాండ్ అయినప్పుడు బై ఫార్మింగ్ ద అడ్వాంటేజియస్ రూట్స్ ఇట్ డెవలప్స్ ఇంటూ న్యూ ప్లాంట్గా డెవలప్ అయింది. అప్పుడు ఈ ఓల్డ్ పార్ట్ అనేది చచ్చిపోతుంది, చనిపోతుంది అనమాట. ఓకే, దట్ మీన్స్ ద లేటరల్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ వెన్ ఇట్ ఎక్స్పాండ్స్ టు న్యూ ప్లేస్, ఆ న్యూ ప్లేస్నే మనం ఇక్కడ ఏమని పిలుస్తామంటే నిచే అంటాం. సో లేటరల్ బ్రాంచ్ స్టెమ్ యొక్క లేటరల్ బ్రాంచ్ ఏదైతే ఉన్నదో అంటే పార్శ్వ శాఖ అంటాము. స్టెమ్ యొక్క కాండం యొక్క పార్శ్వ శాఖ, దట్ ఈస్ లేటరల్ బ్రాంచ్, ఎక్స్పాండ్స్ టు న్యూ నిచే. అంటే నిచే అంటే ఇక్కడ న్యూ ప్లేస్ అని అర్థం. న్యూ నిచే ప్రొడ్యూసెస్ న్యూ ప్లాంట్, కొత్త ప్లాంట్ని ప్రొడ్యూసెస్ న్యూ ప్లాంట్ బై ఫార్మింగ్ అడ్వాంటేజియస్ రూట్స్. సో కొత్త ప్లాంట్ ఫామ్ అవ్వగానే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఓల్డర్ పార్ట్ అనేది చనిపోతుంది. ఓల్డర్ పార్ట్ డై. సో కొత్త ప్లేస్లోకి ఎక్స్పాండ్ అవ్వగానే ఇది చచ్చిపోతుంది. అట్లనే ఇది ఇంకో ప్లేస్కి ఎక్స్పాండ్ అవ్వగానే దిస్ వన్ విల్ డై. లైక్ దట్ వెన్ ఎవర్ ఎప్పుడైనా సరే ఆ లేటరల్ బ్రాంచ్ అనేది కొత్త ప్లేస్కి ఎక్స్పాండ్ అయ్యి అడ్వాంటేజ్ రూట్స్ ఫామ్ చేస్తూ కొత్త ప్లాంట్ డెవలప్ అవ్వగానే పాత ప్లాంట్ ఏదైతే ఉందో, ఓల్డ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అది చచ్చిపోతుంది అనమాట. అది రన్నర్స్. సో ఇక్కడ మనకు అండర్ గ్రౌండ్ స్టెమ్స్ ఇన్ స్ట్రాబెర్రీ అండ్ గ్రాసెస్. అండర్ గ్రౌండ్ స్టెమ్స్ ఇన్ స్ట్రాబెర్రీ అండ్
గ్రాసెస్. దాంతోపాటు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఈస్ సబేరియల్ మోడిఫికేషన్లో సబేరియల్ స్టెమ్స్ ఆఫ్ ఆక్సాలిస్. సో సబేరియల్ మోడిఫికేషన్కి ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు ఆక్సాలిస్. ఆక్సాలిస్లో లేటల్ బ్రాంచ్ అనేది ఎక్స్పాండ్స్ టు న్యూ నిచే, ప్రొడ్యూసెస్ న్యూ ప్లాంట్ బై ఫార్మింగ్ అడ్వెంటియస్ రూట్స్. సో ఆక్సాలిస్ ప్లాంట్లో ఇది న్యూ ప్లేస్కి ఎక్స్పాండ్ అవ్వగానే ఓల్డ్ పార్ట్ అనేది చచ్చిపోతుంది అనమాట. రైట్. అట్లే స్ట్రాబెర్రీ గ్రాసెస్లో కూడా సేమ్ ప్యాటర్న్ అబ్జర్వ్ చేస్తాము. బట్ స్ట్రాబెర్రీ అండ్ గ్రాసెస్ దే కమ్స్ అండర్ ద అండర్గ్రౌండ్ మోడిఫికేషన్. బట్ ఇక్కడ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. బోత్ ఆర్ కాల్డ్ రన్నర్స్. అండర్గ్రౌండ్ స్టెమ్ మోడిఫికేషన్లో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి స్ట్రాబెర్రీ, దాంతోపాటు గ్రాస్ని కూడా అండర్గ్రౌండ్ స్టెమ్ మోడిఫికేషన్ పిలుస్తాం. ఆక్సాలిస్ అయితేనేమో సబేరియల్ స్టెమ్ మోడిఫికేషన్ పిలుస్తున్నాం. బట్ ఆ మూడింటిని కలిపి రన్నర్స్ అని పిలుస్తాం ఇక్కడ మనం. రన్నర్స్ ఎందుకు రన్నర్స్ అంటే కొత్త ప్లేస్కి ఆ ప్లేస్ అనేది పక్కనే ఉండొచ్చు, లేదంటే ఒక 10 మీటర్ డిస్టెన్స్లో ఉండొచ్చు, 500 మీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉండొచ్చు, 100 మీటర్ డిస్టెన్స్లో ఉండొచ్చు అనమాట. రైట్. ఒక్కొక్కసారి కొన్ని కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో కూడా మనం ప్రీవియస్గా అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది. రైట్. సో వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ రన్నర్ ఈజ్ ఐడెంటిఫైడ్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియాలో 2023 నవంబర్ ఆ టైంలో డిస్కవర్ చేయడం జరిగింది. వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ రన్నర్. ఇట్ ఎక్స్పాండ్స్ అబౌట్ సమ్ kilometers, right? Then come to the offset. So offset diagram observe cheyandi ikkada. So here lateral branch of one internodal length. So stem lo manaku nodes internodes untayani telusu. Stem, this is the node, this is the node, this is the node. The space between the two nodes is called as the internode. సో కనుపుల మధ్యలో ఉన్న భాగాన ఇంటర్నోడ్, అంతర కనుపులు అని పిలుస్తాము. సో వీటినేమో కనుపు అంటాము, నోడ్. సో ఇక్కడ లేటరల్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ వన్ ఇంటర్నోడల్ లెంత్. లేటరల్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ వన్ ఇంటర్నోడల్ లెంత్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఆఫ్సెట్. సో ఆఫ్సెట్ అంటే ఏం లేదు, ద లేటరల్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ lateral branch of one internodal length is called as the offset. So here each node bears a rosette of leaves. ఈ లీవ్స్ అన్ని కూడా ఏ ప్యాటర్న్లో అరేంజ్ అయినాయి అంటే రొజెట్టి ఆఫ్ లీవ్స్ ప్యాటర్న్లో అరేంజ్ అయినాయి. రైట్. అండ్ ఈచ్ నోడ్ బేర్స్ ఏ టఫ్ట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్సింగ్ రూట్స్. సో ఇవన్నీ కూడా టఫ్ట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్సింగ్ రూట్. సో ఒక్కొక్క నోడ్ దగ్గర సో బంచెస్ ఆఫ్ బ్యాలెన్సింగ్ రూట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. ఒక్కొక్క కనుపు దగ్గర రూట్స్ అనేవి, వేర్లు అనేవి గుంపులుగా అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి. రైట్. సో ఇందులో ఉండే స్టెమ్ డిస్కాయిడ్ స్టెమ్ని ఏమని పిలుస్తున్నామంటే డిస్కాయిడ్ స్టెమ్ అని పిలుస్తున్నాం. సో హియర్ the lateral branch of one internodal length is called offset. And each node, ఒక్కొక్క కనుపు దగ్గర each node contain rosette of leaves. లీవ్స్ అనేవి రొజెట్టి షేప్లో అరేంజ్ అయినాయి అనమాట. అండ్ దాంతోపాటు మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఏ టఫ్ట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్సింగ్ రూట్స్. టఫ్ట్ అంటే బంచ్ ఆఫ్ అంటే గుత్తులుగా అని అర్థం వస్తుంది. ఏ బంచ్ ఆఫ్ బ్యాలెన్సింగ్ రూట్స్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్. రూట్స్ ఇక్కడ రూట్స్లో రూట్ క్యాప్స్ ఉండవు. రూట్ క్యాప్స్ ఆర్ రీప్లేస్డ్ బై రూట్ పాకెట్స్. రూట్ క్యాప్స్ ఉండవు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రూట్ క్యాప్స్, రూట్ పాకెట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. రైట్. దే ప్రొటెక్ట్ ద రూట్. సో ఇక్కడ ఈ ఆఫ్సెట్ ఎగ్జాంపుల్ పిస్టియా అండ్ ఐకార్నియా. పిస్టియా అండ్ ఐకార్నియా ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. రైట్.
So here this Eichhornia is also called as a water hyacinth or terror of Bengal. Terror of Bengal అని కూడా పిలవచ్చు దీన్ని. ఇది ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి 4 సబేరియల్ స్టెమ్ మోడిఫికేషన్లో ఆఫ్సెట్ అనేది హైడ్రోఫైటిక్ ప్లాంట్ అంటే వాటర్లో గ్రో అయ్యే ప్లాంట్ అనమాట. రైట్. సో ద లేటరల్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ వన్ ఇంటర్నోడల్ లెంత్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది ఆఫ్సెట్. And at each node rosette of leaves are present. At each node tuft of balancing roots are present. So example pistia and Eichhornia. Next stolons and suckers, very important. Stolons and suckers, ఇది 2 మార్క్స్లో కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉన్నది. స్టోలన్స్ అండ్ సక్కర్స్. సో లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. స్టోలన్స్ అండ్ సక్కర్స్. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇమేజ్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. స్టోలన్స్ అండ్ సక్కర్స్. రైట్. సో రైట్. సో ఇది లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. స్టోలన్. A lateral branch of the stem grows aerially for some time. So a lateral branch of the stem, so stem యొక్క lateral branch ఏదైతే ఉన్నదో it grows aerially for some time. And arches downwards to touch the soil. By producing adventitious roots, it develops into new plant. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఈ కాండం యొక్క లేటరల్ బ్రాంచ్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ పార్శ్వ శాఖ అనేది గాలిలో కొద్ది దూరం పెరుగుతుంది. కొద్ది దూరం పెరిగినాక అది ఇట్ ఆర్చెస్ డౌన్వర్డ్స్ కింద సాయిల్ వైపు మళ్ళీ గ్రో అవుతుంది అనమాట. సో లేటరల్ బ్రాంచ్ అనేది ఏరియల్గా కొద్ది దూరం గ్రో అవుతుంది. మళ్ళీ తర్వాత ఏమైందంటే అగైన్ గ్రౌండ్కి టచ్ అవుతుంది. గ్రౌండ్కి టచ్ అయినప్పుడు అడ్వాంటేజస్ రూట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట. ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ద అడ్వాంటేజస్ రూట్స్. సో దాని అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు కొత్త ప్లాంట్ అనేది డెవలప్ అవుతున్నది. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్టోలన్. సో లేటరల్ బ్రాంచ్, ఓకే, lateral branch of the stem. So lateral branch of the stem grows aerially for some time. And arches downwards. సో కింది వైపు సో ఫేసింగ్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఆర్చెస్ డౌన్వర్డ్స్ టు టచ్ ద గ్రౌండ్ ఆర్ సాయిల్ అండ్ డెవలప్స్ ఇంటూ న్యూ ప్లాంట్ న్యూ individual or new plant by forming adventitious roots. సో అడ్వాంటేజియస్ రూట్స్, సింపుల్. సో దీన్ని మనం స్టోలన్ అని పిలుస్తాం. స్టోలన్ అంటే ఆర్చ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆర్చ్. సో a lateral branch of the stem grows aerially for some time and arches downwards to touch the soil, and by forming adventitious roots it develops into new individual. సో ఇది మెయిన్ బ్రాంచ్ అనుకుంటే ఇది లేటరల్ బ్రాంచ్ అనేది ఏరియల్గా గ్రో అవుతుంది కొద్ది సమయం తర్వాత గ్రౌండ్కి టచ్ అవుతుంది. గ్రౌండ్కి టచ్ అయినప్పుడు అడ్వాంటేజ్ రూట్స్ ఫామ్ అయ్యి కొత్త ప్లాంట్గా డెవలప్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్స్ నీరియం అండ్ జాస్మైన్.
jasmine are the examples. Next, sucker. సో ఇక్కడ సక్కర్లో right here the lateral branch. So lateral branch of the stem grows beneath the soil horizontally for some time, and by producing adventitious roots it develops into new plant. సో చూడొచ్చు మీరు క్లియర్గా. సో ద లేటల్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ద స్టెమ్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇది సాయిల్లో హారిజాంటల్ గ్రో అవుతున్నది. సాయిల్లో హారిజాంటల్ గ్రో అయ్యి ఫార్మింగ్ అడ్వాంటేజెస్ రూట్స్ ఇట్ డెవలప్స్ ఇంటూ న్యూ ప్లాంట్. సో స్టోలన్కి సక్కర్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే స్టోలన్లోనేమో లేటల్ బ్రాంచ్ ఏదైతే ఉందో ఆ లేటల్ బ్రాంచ్ అనేది ఏరియాలో గ్రో అయ్యి మళ్ళీ గ్రౌండ్ టచ్ అయ్యింది. సక్కర్స్లోనేమో లేటల్ బ్రాంచ్ ఏదైతే ఉన్నదో అది సాయిల్కి కింది వైపు అంటే గ్రోస్ హారిజంటలీ బీనీత్ ద సాయిల్ కింద కొద్ది దూరం గ్రో అయ్యి అడ్వాంటేజ్ ఫుడ్స్ ఫామ్ చేసుకుంటూ కొత్త ప్లాంట్ డెవలప్ అయ్యింది అనమాట. సో అది సక్కర్స్. సో తెలుగులో పిలక మొక్కలు అంటాం, పిలక మొక్కలు అని పిలుస్తాం. యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాస్ పిలక మొక్క. ఎగ్జాంపుల్ బనానా, క్రైసాంతిమం, చామంతి. సో దీస్ ఆర్ ద స్టెమ్ మాడిఫికేషన్స్. సో చాలా సింపుల్ ఆన్సర్, ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ ఏమేమి ఉంటాయి మెన్షన్ చేయండి. అండర్ గ్రౌండ్, ఏరియల్, సబ్ ఏరియల్. అండర్ ద అండర్ గ్రౌండ్ స్టెమ్ మాడిఫికేషన్ ఫస్ట్ లిటరల్ మీనింగ్ రాసుకోండి. స్టెమ్ ఈజ్ మాడిఫైడ్ బిలో ద గ్రౌండ్. ఫంక్షన్స్ రాసుకోండి. ఇట్ స్టోర్స్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది. అండ్ దెన్ అనదర్ ఫంక్షన్, ఇంకొక ఫంక్షన్ ఏంటి, వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్, శాఖీయ వ్యాప్తి. ఎగ్జాంపుల్స్ రాయండి. రైజోమ్ ఆఫ్ జింజర్ అండ్ బల్బ్ ఆఫ్ ఆనియన్, స్టెమ్ ట్యూబర్ ఆఫ్ పొటాటో, రైట్. అండ్ దెన్ ఏరియల్ మోడిఫికేషన్స్. ఏరియల్ స్టెమ్ మోడిఫికేషన్స్లో థోన్స్, టెండ్రిల్స్, ఫిలోక్లాడ్స్, క్లాడోఫిల్స్, బల్బిల్. సో అవుట్ ఆఫ్ ద these 5 modifications, aerial stem modification lo out of the 5 modifications, so you can write any three you can mention any 3, right. So you can mention any 3. Right. So this is about the thorns, phyloclads, cladodes are cladophylls, stem tendrils, సో బల్బిల్. సో మీకు ఏది ఈజీ ఉంటే అది తీసుకొని ఒక 3 మోడిఫికేషన్స్ మెన్షన్ చేయండి. అట్లే అండర్ గ్రౌండ్ స్టెమ్ మోడిఫికేషన్. సో అండర్ గ్రౌండ్ స్టెమ్ మోడిఫికేషన్స్లో సో bulb of onion, tuber of potato, rhizome of ginger, calm of collocation.